So now we're going on to science, technology and innovation. E quem melhor para nos falar destas mudanças, até porque a pandemia... And to talk about these changes. The pandemic has brought us a lot of alterations, and some of these alterations were not so good, but also brought us accelerations in a number of situations in terms of employment and labour and the way we do these congresses. In the past, it was almost impossible to talk about this hybrid format, which I think about a year ago was essentially online. But now it's hybrid, live and online, and there are loads of people online, and the content's online for about 2 to 3 months and accessible to many people. And so who's better to talk about these alterations than the person who was the European Commissioner, Carlos Moedas, currently the Mayor of Lisbon. And so I would appreciate it if you could come up to the stage, and thank you very much for your presence. Carlos Moedas, who had 70 billion euros to a lot in the European Union for the digital revolution. There's still so much to do. You have the floor. Thank you very much. It's a pleasure to see you. So good morning to everybody. So thank you very much for Rogério Carapuça and the ex-Vice Minister, Deputy Minister, my dear friend Paulo Portas. I have, when I lived in Portugal and when I was the European Commissioner, it was always a joy to come to the APDC Congress. To come to the APDC Congress because it represents these thoughts about the future. What is the future? And we are constantly imagining and inventing what doesn't exist, and most times it is wrong, the future we're imagining. So when we look at the future, we think and talk only about science, technology, and we talk as if science and technology were the basis of this future. And so basically I would like to tell you what I think science and technology will be in the future, but what they cannot be if they don't have in their centre the basis of the science and technology. And the basis for science and technology, that is to be able to change the world, it is done in cities. And it is the cities that can be these platforms for the future. And so cities, what we're talking about today, doesn't make much sense. I mean, I was born and was brought up in science and innovation, and I'm in the city. It's a very good friend of mine who is a specialist in cities. I've always said the cities are defined with 4 numbers, 2, 50, 75 and 80. And 2, because the cities are only 2% of our planet and the geography of our planet. So very little indeed, but they're 50% of the population of our planet. And 71% of the energy consumption comes from cities. And 80% of the carbon emissions come from the cities. So these 4 numbers tell us 3 things. First, there's that the future is in cities because it's these 2% of the planets where we have 50% of the people, and in 10 years we'll have 75% of people, and we'll have the biggest cities in the world produce almost 80% of the global GDP. But there's a second message, and if the biggest challenge that we have today is climate change, it can only be resolved in cities because 80% of the carbon emissions come from cities. And the third point of cities has got to do with that you know very well in your industry, which is talent. And talent is in the cities. Talent lives in cities, and talent can only exist up to a certain extent in cities. And that is what I've learned maybe in those 5 years as European Commissioner. This energy is
created in cities, because it's in cities that we go beyond the cognitive in terms of virtual. It is in cities that we have tacit knowledge. And so cities are platforms of the present. They are platforms of today and not of tomorrow. And this is the major difference between the conversations that we have in these conferences in terms of in the European Commission and other countries and the realities of things. Because what removes us from people, because the cities are not playing this role of now. And I would like to mention 3 challenges that we have before us. The first is sustainability. We have sustainability reports. We say the cities are going to be neutral, carbon neutral in 10 years' time. But the people on the street, the common day man doesn't know about this. So how are we going to explain to the common day man what is climate change is? And that is where cities play an important role, because if I have the platform of now to change the future, I'm going to be able to explain to people. If I say to people that I went to the water treatment plant in Bayrolish and as the mayor, I gave orders to be able to use these waters that are not drinkable to water the Parque das Nações, because we're going to save drinking water that we have for us, which is so this saving is important. And to manage to do this is now. And people will understand what it means to fight against climate change, instead of using drinking water, to save this drinking water and use it. And use water that comes from a wastewater treatment plant to clean the streets. And I mean, we have 75 street lights in our cities. And so in of this 1,000 street lights, we have to change them to LED lamps. And we could say that we save 80% of the energy bill in our city. That is saving our planet. And so when at the beginning I launched what I called Solar Lisbon is this. We have so many municipal buildings, each one has a solar panel. We can not only consume this energy, but we can help those who have less with the surplus. And I think this is one of the most important measures was the public transports free of charge for the younger and the older. And so if we manage to change in cities, change the way we transport people and to help the elderly and change the attitude of the youngs, we're going to be able to change our cities. Free public changes is not a social measure, it's a decarbonisation measure. And this can help how people think and digest this battle of climate change. If not, nobody's going to change, and these are the changes that we have to make. And even in digital, I would every Friday. Todas as sextas-feiras vou dar uma volta a Lisboa, andar pela rua. E durante um dos períodos que ainda estávamos no pico da vacinação em Lisboa, fui à Apanha de França e entrei num café e estava a cumprimentar um senhor e ele virou-se para mim, tinha 80 e tal anos, penso eu, e virou-se para mim e disse-me: "Oh, Presidente, ajude-me lá aqui que eu recebi aqui uma mensagem para levar a vacina, mas eu tenho um telemóvel daqueles telemóveis antigos, não vou dizer a marca, que ainda se escrevia com as 3 letras. Dizia, eu não consigo responder a esta mensagem para levar a minha vacina." E esta história primeiro mostrou que eu já não sabia trabalhar com aqueles telemóveis das 3 letras. Mas a história é que a cidade é a plataforma da difusão da tecnologia. E, portanto, se nós não tivermos a cidade na linha da frente da difusão de tudo isto que estamos a fazer aqui, seja da ciência, seja da tecnologia, seja da inovação, e em que essa difusão não chega a todos, então aquilo que estamos a discutir aqui também não funciona, nem vai mudar o mundo. E, portanto, a cidade tem uma responsabilidade que é nessa difusão, nesse percolar daquilo que é a inovação para todos, para a base. E essa base é o mais importante para esse crescimento.
E, portanto, no fundo, as vossas empresas têm, de certa forma, a responsabilidade de criar, de inovar, de nos levar para o futuro, mas depois quem traz esse futuro à terra, quem traz esse futuro às pessoas, no fundo, somos nós, é a cidade. E por isso, quando falei na fábrica de unicórnios em Lisboa, que muitos se chocaram, mas porque é que o Carlos Moedas agora está a falar na fábrica dos unicórnios, e que mostra sempre muitas vezes a falta de ambição que mostramos no nosso país em olhar, não, mas unicórnios, isso é muito para nós. Era porque essa fábrica de unicórnios, que é esse processo de criar empresas, de fazê-las crescer e que elas durem, nós temos que ter essa ambição e é essa capacidade que a cidade pode ter de fazer a difusão para todos na cidade. E sobre esse ponto é o ponto do talento. Eu quero ser o presidente da Câmara do talento, da atração do talento. E gostava que os lisboetas e os portugueses tivessem também, de certa forma, mais ambição, como olham para o talento e como essa capacidade que temos de atração do talento. E digo-vos isto como antigo comissário da inovação da ciência. Portugal tem 7 unicórnios. Portanto, quando olharem para mim e eu disser a palavra unicórnio, vamos ser claros, Portugal tem 7 unicórnios. Espanha tem 9 unicórnios, é 5 vezes maior do que Portugal. We're not so bad, we're good. A Itália tem 1 unicórnio, ou 2, já não sei, a Grécia também tem 1 ou 2. E, portanto, essa capacidade ou essa incapacidade que muitas vezes temos de dizer não é possível, e quando olhamos para que esses 7 unicórnios portugueses representam metade do PSI 20, nós temos capacidade de atrair. No último mês consegui trazer para Portugal uma empresa sueca de gaming, a Evolution, que vale 36 mil milhões e que vai criar 150 postos de trabalho. Na semana passada tivemos uma das maiores fintech, também se está a instalar em Lisboa, a Klarna, que vai trazer 500 postos de trabalho. E, portanto, essa capacidade ou não de ser um presidente da Câmara que vai para além do país e que traz esse talento, é esse talento que vai desenvolver esse futuro. Mas esse futuro, meus amigos, ele será sempre centrado naquilo que é a base. E a base é a cidade. A fábrica de unicórnios no hub do Beato será essa base. Aquilo que será o hub do mar, dos unicórnios do mar, como eu lhe chamo em Pedroços, será essa base para a indústria do mar. E essa ligação, que foi a minha luta durante 5 anos, quer dizer, nós temos conhecimento, nós temos tudo, mas depois não o conseguimos levar até ao produto, não o conseguimos fazer crescer com método, com disciplina, eu diria que é isso que eu posso trazer para a cidade e trazer para este futuro que nós não conhecemos, que sabemos que a ciência e a tecnologia são um instrumento, mas a base e a plataforma, ela é só uma, ela é a cidade. E é isso que eu vos quero ajudar. Muito obrigado pelo vosso tempo. Moedas, ficamos aqui com algumas das ideias de que o futuro já começou hoje, já começou numa cidade, num país, numa comunidade europeia, numa União Europeia. E é por aí que vamos continuar a avançar neste congresso e vamos olhar em frente. E olhar em frente é saber como é que a tecnologia e a economia se entrelaçam para conseguirmos ultrapassar os desafios que temos pela frente. Vamos então em Tech and Economics, The Way Forward.